First, I used to have social anxiety. I used to tell myself before walking, like, you're a bad person, you're a bad person. Be like, walk like a bad person. And then all of a sudden I receive a call. They were very interested and shocked to see my CV that this girl who hasn't even passed her college, why she apply? 1 week পর তোমাকে crown করলো, এটার পর how long did you have before you had to 1 go? week to go to China and actually participate there, stay for a month. And Yikes. that time I didn't know how to talk, how to dress up, how to participate, how to compete. I didn't know a thing. Hello everyone. Welcome to yet another episode of Inbox powered by Togi Fun World, and you have your guests, which is me and gorgeous Jess. And আমাদের সাথে আরো আছেন two unfortunate hosts, Rakin Absar and Fahim. Islam Shitab. And you forgot to mention this is season 2. Oh yes, this is the season 2. No, but তারপর তুমি একবার শুনে যে পুরোটা করছো, hats off to you. No, The professional she's host. a professional host. And again, she has taken another hosting gig away from someone else. From 2, not just 1. Yeah, exactly. We're seeing you guys together here. Dhaka cultural scene, aka parties এ তোমাদেরকে একসাথে দেখা যায়. But how did you guys become friends? Good parties. Do you even go to parties? Every party. Yes. Cultural scene. Right and left, my কথা. Event, Have cultural event. Events, Have you cultural met- events. How did we meet, by the way? আগে তুমি বলো যে তোমরা did- কিভাবে মিট করছো, তোমাদের ডুয়োটা কিভাবে হয়েছে? You guys are like almost like How do you BFFs on social media. I don't remember how I know you. Well, we met in so many events, so many হ্যাঁ, places. হ্যাঁ। I was hosting, she was performing. Photo shoots, এরকম করতে করতে we became really good. we did one shoot together, but ওটা অনেক পরে। Yeah. আমরা friends আরো অনেক পরে। I don't remember. So you guys don't remember the first interaction. Probably একটা cultural event ছিল তাহলে. Most people Could be. culture Could be. Yeah, মানে মিডিয়াতে এরকমই হয়। it's hard. You become friends, but you never know where it's going, how it started. Yeah. আচ্ছা, so তুমি পরে বলছো how we met. তোমাকে একটা কালচারাল ইভেন্টে দেখছিলাম যে তুমি একটা কর্নারে বসেছিলে. You looked so sad. Just like you were sad last cultural event. Last cultural event, I was sad You were heartbroken. Yeah. because I paid 6,000 টাকা to get there, and then blue লাইটের জন্য আমার মাইগ্রেন হয়েছে, and then জায়গাটা অনেক ছোট ছিল, এটার মধ্যে আবার এতগুলো পারফরমেন্স, so it's really difficult for us, for me especially. And I'm very মানে আছে না যে চেকলিস্ট থাকতে হয় আমার. I'm very critical about this. Like everything has to go right. I know it. I may seem too demanding, but আছে না যে একটু স্পেস দাও, মানুষের ধাক্কাধাক্কি করে এরকম নাচানাচি আমার ভালো লাগে না. I want a little bit space and everything else. Then why would you go to cultural party to have space? Cultural event. Event to have space in your life. Event. হ্যাঁ। শুনো, ইভেন্ট বলেই যে একেবারে জিরো স্পেস ধাক্কাধাক্কি করতে হবে কনসার্টের মতো, মানে জেসিয়া, ইউ শুড নো দিস, রাইট? তুমি তো বিউটি প্যাজেন্ট করছো, রাইট? হ্যাঁ। তোমাদের বা তুমি তো এখন ইয়ে করো যে Yeah. রানওয়ে করো, রানওয়ে shoots. যাবা, দেয়ার ইজ লাইক আ নাম্বার অফ ফিক্সড মডেলস যারা রানওয়ে করে। ইমাজিন ওখানে 50 মডেলস যাচ্ছে একই একটা ছোট্ট একটা রুমের ভিতরে, and you have to like, you know, That happens. you have to get ready and everything else. You wouldn't like it yourself. না, but then ওখানে যেটা হয় যে they get paid. So I'm pretty sure they wouldn't buy Pay to go to it. Yeah. event. পে করো, তোমরা আমরা you get pay paid. করি না উল্টা। হ্যাঁ, ধাক্কাধাক্কি না। parts of thing. What is it like, girls, doing runway? Generally, it's very cool. I really love it because I love when audiences are there and I'm just walking and they're watching me, and also the adrenaline rush you get. It's very addictive. I think Yeah. it feels very powerful. It is, You're yeah. walking and everybody's looking Yeah, at you. and also it's like, it's literally 2 minutes. তোমার পার্টটা কিন্তু 2 minutes এর মধ্যে শেষ হয়ে যায়, but the 2 minutes, the thoughts you get, the things you try to do on stage, the walking speed and the posture and the music, overall, I feel like it's a very interesting job. Yes. What kind of Absolutely. thoughts do you get, like when you're running on a runway show? First, I used to have social anxiety. So what I used to tell myself before walking, like, you're a bad person, you're a bad person. Be like, walk like a bad person, like, You're a baddie, you're a baddie. yeah, baddie. So that's what I manipulate my brain for 2 minutes. Okay, like, be calm, just walk with, gracefully, just walk with an aura. So I just try to, what do you say? আগে থেকে একটু ব্রেনকে প্রিপেয়ার করি আর কি walk করার আগে। It works. It works. আমরা অনেকবার হাই বলছি তোমাকে একটা র্যাম্পে, তুমি তাকাও না আমরা। টাকাও নেই। Was your wedding your future actor show? We're like, hey, Jessia, you're doing great. She's like, এরপর থেকে আমরা কথা বন্ধ করে দিচ্ছি because we seem desperate. হ্যাঁ।
কেউ 2 পয়সা বেল আমরা কাউকে বলবো না, আমরা একদম ওই যে অন্য যে স্মৃতি হ্যাঁ, মানুষদের বলছি। মতো যারা থাকে না যে হাই হ্যালো কিছু বলে না হ্যাঁ আনটিল দে লক আইজ, আমরা এখন তাকে বাট সারার সাথে মিট হয়েছে আমার হলো থ্রু আ ফটোশুট, রাইট, রিসোর্টে সাবার একটা Yes, yes. I've heard so much about you, but তুমি কখনো আমাকে ইন্টারভিউ করো নাই ফুর্তিতে? না। Never. না। I was never that popular enough to be invited. Hey, it wasn't always my decision. Sure. কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ, হ্যাঁ। Yeah, and then we instantly clicked, right? We did. Yeah, আমরা I think তুমি সাজগোজ করতেছিলে, I remember. তোমাদের মতো না, superficial friendship না। So I remember ও আমাকে বলছিল যে রাকিন তোমাকে এটা ভালো লাগছে সেটা ভালো লাগছে, মানে what do you think about একটা পিস করে আমাকে দেখাচ্ছিলেন, আমি ফ্যাশন Because I always admired how you dress up, both of you actually, and তোমাদের styling sense and fashion sense. So I had faith in them. I still do. And তখন রাকিন was like, hey, I should go and ask Rakin because he's gonna give me good advice. Yeah, I was making a vlog and then হ্যাঁ। তখন আমি এমনি আসলাম, you have to ask. ও এসে he couldn't stop talking about you. He came from the show, he's like, I never সেগুলো বলে না মাথা উঠে যাবে, হ্যাঁ মাথা উঠে যাবে, পরে হোস্টিং এ দেখবো যে আমাদেরকে আর ইয়ে করবো না, আমি ওখানে পার্টিসিপেট। He said some nice things about Some nice. Okay, I'll take that. Yeah, so how did that happen? Like now you used to be archer, like one of the leading female archer, right? My sister even worked for her. তোমার sister. Not for me, the organization, but হ্যাঁ। And আমি শুনছি যে you are like so toxic and we heard যে you are so toxic যে ও কানতে কানতে বাসায় আসছো বোন। Hey, Is it true? তুমি বলছিলে কিন্তু সারার কথা বলে নাই, বাট এখন আমার মনে হচ্ছে মেবি ওর কথাই maybe it was মেবি I don't see না, she said very good things about oh হ্যাঁ আর মানে I realize we're being serious, না অ্যাকচুয়াল কমপ্লিমেন্ট দিতেছি, মানে আমি ছোটবেলা there was this era যখন মানুষজন রেডিও শুনতো, I don't know if you guys remember, রেডিও ফুটি সব গান বাজনা চলতো, so তখন মানে I heard your voice, I didn't know মানে it was her and did you just say ও ছোটবেলায় আমার হ্যাঁ, voice হ্যাঁ, ছিল? হ্যাঁ। Yes. Oh my হ্যাঁ। God. And the word তুমিও তো ছোটবেলায় ছিল তখন। তুমি অনেক আচ্ছা, আমি অনেক young, ছোটবেলায়। you started young. হ্যাঁ, I started really early. তোমার বয়স কত ছিল? When I first started jockeying, that was back in 2010 or 11. So I was around যেরকম 19-20 ছিলাম। Oh, where did you start Just first? school, People's Radio. So there was an upcoming radio তখন, they were just opening up, and my cousin dropped a CV without informing me. And then all of a sudden I receive a call because তখন যারা hire করছিল, they were very interested and shocked to see my CV that this girl who hasn't even passed her college, why she apply? So they were like, hey, তুমি আসো, let's talk to you. Let's see what you have to say. So এইভাবেই I got called to the interview. nice Yeah. yeah So Fahim has a joke about যে মনে এইভাবে বলে না রাখিনি, এটা পরে হবে, এরকম ভাবে যদি আগে বলো যে What joke? What we joke? go deep into the conversation. It wasn't We have to start now. it wasn't a joke really, but it was a serious question. Okay. So you were probably one of the first RJs who were good looking enough to be on screen. What do you have to say about that? No, that's not entirely true. Before me, there are many RJs who became actors. যেমন Noshin Apu, she was also from Furti. Shubho Bhai is from Furti. Nusrat Faria is from Furti. Oh, So তুমি there are many nepotism other- একটা gang, mafia, Radio jockey radio jockey. united. But was it always part of the plan, becoming an actor? Nah, it wasn't. It came to me suddenly. Like I would interview a lot of directors and producers, and one of them actually approached me. Actually, first day, Amitabh Bhai gave me a call. He was listening to my show, and he wanted to shoot for this particular sanitary napkin brand. And then he called me and said, like, do you want to audition for this? And তখন I wasn't sure because I never acted before, even though it was for a TVC. I wasn't sure, but then my colleagues were like, nah, you should do it. He's such a big director. You should take the chance. You should do it. And that's how I did my first TVC. And then the director of a movie, I was interviewing him. He was in the country. And then he asked me to audition for a role, which was also of a radio DJ, but from 1972, like from the 1970s. Okay. So it was a periodic movie. So that's how it all started. And that's when I first got my big screen break. Damn. Jessia's also into movies now. Yes. kind of Kind of, what do you mean by How kind was of? it? I just started How was the experience, your first ever movie? very nice. I felt proud of myself that I started after a long period of time, and I gave myself a lot, enough, honestly. Modeling এ অনেক টাইম দিয়েছি, তারপর হচ্ছে ডিসাইড করেছি যে I want to shift in acting later on. Okay. That's it? That's it.
You're the horrible guest. Like, hey, shit, কথা বলো। multi-step questions দিতে হবে follow-up question how challenging was the shift মানে modeling এ তো The ramp shift? you have a certain process The only main problem I have faced, Jay, when it's about modeling and photo shoots, I'm Jessia, like people know me. When it's about acting, I'm not acting myself. It's a different character. so both of you are famous people Yeah. have you guys ever checked your own Wikipedia Yeah. I don't have a wiki. do you have anything to say about it I তোমারটা। আমার উইকিপিডিয়া হচ্ছে অনেক রং ইনফরমেশন আছে যেটা আমি দেইনি somebody Oh, else that did you're that. worried about your information. wrong Yeah. information oh shit এটা দিয়ে question বানাইছি no just kidding I did good research on you and one of the best pieces that I found was the photo you have on Wikipedia so you're a pageant winner What photo I have in my Wikipedia? দেখাচ্ছি Okay. so Jessie is a pageant winner multiples Yeah. you've done lots of photo shoots Yeah. you have extremely nice photos out there Wikipedia te শাড়ি পরা this is the photo প্রথম আলোর সামনে Oh my God. Yeah. একটা ATM বুথের সামনে। ATM boothের সামনে I can explain, guys. So when I wanted to change my Wikipedia picture, as I have millions and tons of beautiful pictures, so why not I showcase one of them, right? But then again, Wikipedia হচ্ছে different একটা information মানে তুমি হচ্ছে এইসব pictures দিতে পারবা না. You have to give some natural light, natural makeup করা, formals, মানে একটু থাকে না একটু গুছানো একদম. That also happens. Hey, Angelina Jolie search the Wikipedia And it natural also ATM happens বুথের। on IMDb. They have this rule that either you upload your photos from an award show or Yeah. So then I took প্রথম আলোটা even Oh, show I didn't know about without so I don't have a Wikipedia account. No, but I'm surprisingly I'm on দেখি actors IMDb. দের ওই যে and I don't headshots have a গুলো। photo there. হ্যাঁ I don't have a photo there because তখন when they opened the page, I didn't have any red carpet photos to put on that. So it has to be a red carpet photo. Yes. So IMDb টা কি তুমি ম্যানেজ করো নাকি? না করতে পারবা? করতে পারবো। How do you মানে how? যদি তুমি I have বানাও to না। take the account from the person. I know the person who opened the account, so ওকে বলো যদি একটা ভালো ছবি দে। The rest আমি of the এটাই call. বলতেছি এখনো পর্যন্ত ভালো পিকচার চেষ্টা করছি নেক্সট মান্থের মধ্যে Because like in front of an ATM booth ওকে কর্নার করছে ছবি তুলছে যে আপ একটা ছবি তুলবো এটা হয়ে গেল হয়েছিল I'll rob you. আচ্ছা, so my question to Jessia, তুমি Miss World Bangladesh জিতছো, right? Which আমি তোমার অনেক multiple interview দেখছি যে you don't expect to win. Yeah. You just went there for the fun. হ্যাঁ Right. not for fun আমি just get to have an experience and I was planning to come next year full prepared because I knew at that moment I was not ready for a big competition like this. So তখনই তুমি জিতে গেছো। হ্যাঁ Wow. how do you prepare for a How? competition like that I couldn't because আমি যখন there was another winner first then after a week I was announced to have when I was announced as the winner and I had 1 week for me to prepare everything and go and participate and compete. And আমি শুনছি যে আমার মিস ওয়ার্ল্ড I was তাড়াতাড়ি মেজে মেজে গোল করি পারফিউম মারি লাগে let's get ready for it. I can imagine. there was a moment I was supposed to back out because I knew I was not ready for it and I feel like it's going to be unfair for me যে আমি জানি আমি ready না and compete করবো and খারাপ মানে it's bad for my I won't feel satisfied after competing it. তুমি এটা এখন বলতেছো যে সব জায়গায় কয়েক জায়গায় বলছি বাট যখন তুমি রান করতেছিল তখন কি তুমি were you open about this job? I was talking to the organizers because it's first for them too and it's honestly the first Miss World Bangladesh was a experimental thing. Nobody did great. Our organizer didn't know what's happening. Our participants didn't know what's happening and who to ask. And there was no previously crowned winner, for Miss World That's the Bangladesh. very first time. Officially, yes. And এর আগে হয়েছে 90s এর সময় অনেকগুলা but official হয়নি আজ পর্যন্ত. I was the first official. Yeah. So তোমার অন্যান্য contestants গুলো যখন you were quite vocal about যে I'm not ready, I just vulnerable or আমি এখানে ready হয়ে professionally আসতেছি না for the first time and then you won, right? Yeah. So অন্যান্য contestantরাও তো এটা জানতো at that time. নাকি were you not open about I was open only when I got the crown. তখন I didn't know I want to be the winner. ওইটা আমি বলতেছিলাম যে ও যদি না ওই শো এর মাঝখানেই বলে যে I didn't know it I'm going to be in top 10 or top 20. আমি just জানি যে আচ্ছা দেখতেছি next year I will go there with full preparation. So I was not prepared I was going to be winner that year. right. so you had that 1 week পর তোমাকে crown করলো এটার পর how long did you have before you had to 1 week to go to China and actually participate there, stay for a month. And Yikes. that time I didn't know how to talk, how to dress up, how to participate, how to compete. I didn't know a thing. But I just went with the flow. But I'm a proper preparation to after coming from the
beauty pageant. Then I got this adrenaline rush. I was like, I have to make myself better. I want to compete more with full preparation, and I will keep trying unless I get a placement for Bangladesh. So you had to shape your entire life, personal life. Yeah. Because আছে না এগুলোর জন্য মানুষজন রেডি হয়ে আসে অনেক সময়, Yeah. and you weren't ready, and then you were like, আম্মু এখন থেকে প্লিজ কল মি মিস জেসিয়া, লাইক প্লিজ ঘুমিতে উঠে একটা সালাম দিতে হবে, আমাকে ক্রাউনটা পরিয়ে দিতে হবে। গ্রাউন্ডে পড়ে দিতে হবে। সো ইউর এন্টায়ার লাইফ শিফটেড উইদিন আ উইক। Yeah. সো তোমার প্যারেন্টস এই জিনিসটা কিভাবে দেখছে? First, like, they were as shocked as me. They didn't know how to, help me out. I had no idea how to help myself out, right? So they were pretty shocked first at the game, but with time, later on, when they saw me doing good, they've supported that. As parents, parents are like that. They're quite traditional, right? Definitely very traditional. And my dad's from like Puran Dhaka, so So তোমার like, ড্যাড they were- ফার্স্টে বলছে যে এটা করা যাবে না, করা যাবে না, he was like, কি করে লাভ? ফার্স্ট রানার আপ সেকেন্ড রানার হলে ভালো হইতো, কিন্তু এখন উইনার হয়ে গেছে, এখন তো প্যারা খাচ্ছি আমি। উল্টা পারলি না। I was like, shit, কি করবো? আচ্ছা সারা, সো তুমি এখন ফুল টাইম হোস্টিং করতেছো, এমন করে তাকাচ্ছিলে কেন? তাকাতে পারবো না? We just do that. তোমাদের ইনসাইড চোখ কিন্তু এখন বলতে পারো। বলবো আমরা when it's time. আমরা হ্যাঁ। So what do you like the most right now, like hosting or do you miss RJing? I do miss RJing, but do I want to go back? Maybe not, because I had done it for like quite some time, like 7 years. Actually, duita radio count korle 10 years of RJing career. I think it was time for me to move on from that because আমি বেশি attached হয়ে যাচ্ছিলাম. So I had this fear of staying stuck in a place and not have that growth. But সবগুলির মধ্যে যদি আমাকে এখনো চুজ করতে বলা হয়, I think I love that excitement and, as she said, adrenaline rush of acting the most. Like becoming a new person for a few hours or for a few days and living in that person's psychology is the most fascinating thing that has happened to me. So how do you embody that character? You start thinking like that person. So ekhane mane your team plays a big role. So your director has to set the tone for the character. That's why I like pre-production of any project the most. আমি যে হুটহাট যেটা হয় যে আমাদের দেশে এখন এই কালচারটা আছে যে হঠাৎ করে কল দিয়ে বললো যে কালকেই একটা প্রজেক্টের শুট আছে, এটা ক্যারেক্টার, এটা আউটফিট, Preparation তেমন টাইম হ্যাঁ থাকে না। প্রিপারেশনের টাইম থাকে না। সো আই এম নট ওয়াকিং ইন দ্য সেট অ্যাজ দ্যাট ক্যারেক্টার, আই এম ওয়াকিং ইন দ্য সেট অ্যাজ মি, বিকজ আমি মানে হ্যাঁ শিফট করার ওই টাইমটা পাইনি। অ্যান্ড সিন্স আই ডোন্ট হ্যাভ আ থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা আমি সবসময় বলি যে আমার ইনস্টিটিউশনাল কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ইন অ্যাক্টিং, so for me it takes even longer is what I believe. So when your team sets that, when your costume designer gives you the look, when your makeup artist finally sets the look for you, when your director takes you through the journey of that character, which যতটুকু আমরা স্ক্রিনে দেখি একটা ক্যারেক্টার নিয়ে অতটুকু যে স্ক্রিনের জন্য, বাট ওইটার পেছনেও তো ওই মানুষটার একটা জার্নি আছে of becoming that person. So going through that fascinates me a lot. Right, মানে it's quite fascinating because তুমি যেটা বলতেছো the process, অন্যান্য ওই যে গেস্টরা এসেছে যেমন বাঁধনা তারপর ফারিন, ওরাও কিন্তু সিমিলার জিনিসটা বলেছে যে স্ক্রিনের থেকে কিন্তু স্ক্রিপ্টিং এ বা ন্যারেশনে কিন্তু you get to learn about their background, Yes. their childhood probably, যেগুলো স্ক্রিপ্টে necessarily লেখা থাকে না, but the writer knows how Yes. কিভাবে লিখেছে। And I agree with you because আমাকে যখন ফার্স্ট ইনিশিয়ালি এরকম মানে ইনভাইট করতো ফর দি অডিশন, আমাকে ধরো ওই দিনই কল দিতেছে তুমি কি ফ্রি আছো, চলে আসো প্রোডাকশন হাউসে। গেলাম, আমাকে আসলে জাস্ট শিট অফ পেপার লিখে দিল ক্যারেক্টার, জাস্ট কয়েকটা বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা বলি, and then I have to act, and আমার মনে হয় যে I'm a horrible audience giver. Audience বলছে audition giver. Nay, audience. You get an audience. You get an audience. Everybody gets an audience. English, yes. English, yes. No, but yes. No, I feel like I suck at giving auditions. যেমন কিছু কিছু অফিসে যখন আমি কাজ করেছি, I was great. I feel like even they got awards. I'm not going to say anything. But audition I get very nervous for some reason. আমার যে তুমি যে বললে প্রেপ টাইমটা আমি পাই না। না, অডিশনে ইউজুয়ালি তোমাকে প্রেপ টাইম দেওয়া হয় না। কিছু কিছু প্রজেক্ট থাকে যেখানে they will send you the script earlier, you'll have a week of time to prepare for it, but there are few auditions who
what that you're gonna have to give on the spot. So তখন যেটা you can ask for some time from the team and you can actually take 30 minutes or 15 minutes or an hour যতটুকু লাগে to prepare for that particular scene. Definitely you're not gonna become the whole character, but then the responsibility is on the team to make you that character if you fit the persona or the look or the vibe. Okay. So how does it feel like তুমি both course and you're probably working on another project যেটা এখন রিলিজ হয়নি তুমি বলেছিলে right? Are we allowed to talk about that? একটু যতটুক পারো তুমি বলো আমরা কিছু আস্ক করবো না আচ্ছা বাট কি বলবো আমি তো জানি না এটার জন্য তো তোমাকে আস্ক করলাম যে you're probably working on another project right? ওটা অবস্থা ওটা statistic Sarah's next project to discuss. হ্যাঁ and you're playing what kind of character? Oh, kind of playing a very interesting character, but I don't wanna ruin the surprise for the audience because আমার look এখনো reveal হয়নি. So it's a movie and I am playing a baddie character. এতটুকুই আমি বলতে পারবো. I don't know why I feel like baddie might look good মানে right? Interesting. I was আমি তো really বলতাম যে excited. therapist Therapist. Oh, no, I've played a therapist. You have a very soothing voice. Perfect. হ্যাঁ Like, meditate. Like, you're not breathe in, anxious scary. anymore. Breathe That's out. scary. Oh, that's so sorry. Yes, he's not like bed food. if you think you feel bad then probably you deserve to think that way. That's You should come up with those ওই যে podcast না যে tape recorders আগে যে 90s এ ইউজ করতে এরকম কিন্তু রাতে হ্যাঁ affirmations exactly. right. নেগেটিভ অ্যাফার্মেশন হ্যাঁ। তোমার করা উচিত হ্যাঁ আচ্ছা I'll keep Okay. that in mind. maybe I should do it নেগেটিভ অ্যাফার্মেশন লাইক এরকম সুদিং ভাবে পড়ো না মেডিটেশনের যে বইস Enough hate পাইতেছো না না. You need more. so coming to Sure. Jessia তুমি বলো। হ্যাঁ, না, I had another question to Sarah. So you actually shot off into another profession recently, into fashion, right? হ্যাঁ। You have your own label. হ্যাঁ Talk about ready to talk about it. Wasn't ready to talk So about clearly এটা প্রায়োরিটির মধ্যে নাই. না না ওটা আছে ওটা ওটা খালি ঈদের জন্যই ছবিটা আসলেই side hustle. ওটা খালি ঈদের জন্যই ঈদ চলে গেলে যে ও সরি আই হ্যাভ দিস বিজনেস টু Do you design everything by yourself? For one brand, the ethnic one, yes. I have my partner, so she had her fair share of input as well. But okhane had designing, I did many of the plannings. And for the streetwear, it was all the other partner I have, the designs and everything. And I'm looking after the logistics and Can we say the name? of the partner or the brand. Of the brand. So one is Hungry Orange, that's the streetwear apparel. And the other one is Sarsab, that's ethnic couture. আমি এখনো পিয়ার পাইনি একটা আমি পাই নাই Hey, পাঠাচ্ছি এখনো লঞ্চ হয়নি Do you make stuff for men? আচ্ছা জেসিয়া পাইনি আমি কি Sorry, Sarah. না কেউই পাইনি আমরা মাত্র স্যাম্পলস পেয়েছি সো we're still working on it few আমি corrections কিছু are দেখেছি তোমাদের ইয়েটা তুমি আমাকে দেখাইছিলা those were I didn't show you the t-shirt designs টি-শার্টটা দেখাও নাই I should দেখানো When do you plan on launching it, like, for everyone? as soon as possible. It's been so but since this is my first time in business I didn't know it takes so long. It does. If you need any advice and all that, fine. I always call him up Timelines are for not the price timelines. chart, for the material, for the even for the legal হ্যাঁ, documents. legal জিজ্ঞেস করছিল, and I told her it's difficult. ও কি সুন্দর নাইস সব বিজনেস আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছে না, ও কিন্তু এত কেন idea নেই, এত আমাকে একটু বেশি বাড়ায় ওই এখন কি ফ্রেজ I'm trying to be nice on screen. নেই আমাদেরকে অনেক বাড়ায় বলছে, ও এত কিছু জিজ্ঞেস করে গ্যারান্টি আমাকে। না আমি legal একটা জিজ্ঞেস legal টা করছিলাম জিজ্ঞেস because we were really stuck you on have a that. good taste in fashion actually Thank you. yeah But you know what you envision, the most difficult part is to bring it to reality. হ্যাঁ so ওই যে ওই corrections and errors and trials ওই প্রসেসটা দিয়ে যাওয়াটা এটা যত লং হতে থাকে তত আমি impatient হতে It's থাকি like you're speaking one language, তোমার product but ওরা ওই language টা বুঝে না। হ্যাঁ I can't show them what I want until I have it You in will, front of them, yeah, which you is will- the most difficult you will part. say ABC, they will make A25. So, Very good example. আমি অনেক দেখছি যে আমি তো I had no idea about these things আমি মনে করতাম কি আচ্ছা তুমি জাস্ট ডিজাইন দিয়ে দিবা and just চলে আসো like a printing machine No. I know এটার জন্য আমার ভয় লাগে এই জন্য আমি যে পার্সোনালি টেইলর জিনিসপাতি যে পরবো হ্যাঁ আমার ভয় লাগে যে আই হ্যাভ টু ম্যানেজ another person ওকে আমার বুঝাই দিতে হবে না আমার একটা টাইম একটা চাঙ্ক অফ টাইম হ্যাজ টু বি ইনভেস্টেড অন দ্যাট পার্সন কেমনে বুঝাইতে হবে না হলে আবার যাও আবার I যাও don't mind investing that ওটাই তারা time, but frustrating লাগে যখন you have already explained it like
1,082 times. And still doesn't get It's still 825. I was prepared for it because আমি প্রত্যেক ঈদের আগে দেখছি আমার মা আর আমার বোন ঝগড়া করতেছে টিনের সাথে যে আপনাকে এটা বলছি আপনি এটা করেন নাই কেন আই থিঙ্ক আমার বোন একবার কিনতেও দিছিল She was like, "No." এটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে তুমি জানো না What? it's কেদে হ্যাঁ, কেদে। কেন্দ্রেও তো বলে মানুষ হ্যাঁ আমি তো Casually বলে, হ্যাঁ আমি ক্যাজুয়ালি বললাম রাখি but শুদ্ধ ভাষায় হচ্ছে কেদে। আমার It's a চন্দ্রবিন্দু। আমার বোন ঈদের আগের রাতে চাঁদ রাতে কেঁদে দিয়েছিল কারণ টেইলর তার জামাটি ঠিক মতো বানাতে পারেনি I think it's every household story. এভরি হাউস আচ্ছা সো কামিং টু জেসিয়া রাইট নাও সো তুমি মিস ওয়ার্ল্ড জেতার পরে ক্লিয়ারলি ইউ ডিডন্ট হ্যাভ তুমি কোনো কিছু প্ল্যান করে আসোই নাই রাইট এন্ড দেন ইউ সাডেনলি গট ইনটু দ্য মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি ফার্স্ট রাইট No, I was doing modeling before the beauty pageant happened. Yeah, অরিজিন স্টোরি my first brand shoot was STC. I started from actually first one was Banglalink, then was STC. So I did 3-4 brands at the age of 16, 17. Then when I turned 18, I had always this goal, like I really want to be successful when I'm young. So, and that time there was no beauty pageant except Lux. So, but I also always had fascinated for Miss World, right? But I didn't know it will ever come to Bangladesh. But surprisingly, when I just turned 18, that year Miss World happened. Then completely, fully, I was like, I knew I wanted to be a model, okay? So that time I completely focused on working on myself, being a model, do this, that. সো তুমি আগে থেকে এত শুকনো ছিলা I was অনেক বেশি ছিলাম। আমি মনে করি অনেক she used to বেশি be ছিলাম। আমি মনে বলবো আমার ট্রান্সফরমেশন হয়েছে আফটার দ্য মিস I was more skinny. আমি তো আর gain করেছি। রিয়েলি হ্যাঁ। এটা থেকে আর কি ছিল স্কেলেটন হ্যাঁ, skeleton ছিল। আসলে no, I had to work hard to actually আমি do ওকে this. দেখলাম যে ও পুরো একটা স্পেগেটি পাস্তা খাইলো and আমি চিন্তা করলাম যে ওয়াও she can eat and also maintain her body You know, I know. wow really really great I love eating. And the best part, alhamdulillah, mashallah, কেউ নজর দিবা না, তো হচ্ছে মেটাবলিজম অনেক ভালো, সো ওইভাবে হয় না, উল্টো হচ্ছে I work hard. Join gym to gain. Yeah, Wow. yeah, আমার তো উল্টা কাজ করে। nice problem to have আচ্ছা বাট সো মডেলিং এ তুমি এখন না 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 আমারও মেটাবলিজম অনেক ভালো বাট গেস ওয়াট আমারও মেটাবলিজম অনেক ভালো বাট রিসেন্টলি আমি এটা কয়েকজন মানুষকে বলার পর আই থিঙ্ক চোখ লাগছে হ্যাঁ, এই জন্য বলছি মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমার চোখ আসছে তখন আমার বলার মাথায়, উচিত ছিল, আমি ভুলে গেছি আমার এখন ভুঁড়ি বেড়ে গেছে Shit. yeah so we were oversized stuff now যাতে কেউ না বুঝে exactly so modeling এখন তো তুমি একটা মডেলিং you are one of the top models we have right so এই মডেলিং ইন্ডাস্ট্রির উপরে অনেক নেগেটিভ কন্ট্রিবিউশনস অনেক ট্রেডিশনাল মানুষদের থেকে আসে বাট আমরা যারা হলো ইয়াং পিপল আমরা ধরো ইউ গাইস আর আওয়ার ফ্রেন্ডস আমরা ট্রেডিশনাল মিডিয়া থেকে যা দেখি বাট ডিজিটাল মিডিয়াতে তো দেখা যায় এভরি মডেল হ্যাজ আ সোশ্যাল মিডিয়া Yeah. সবাই হলো ফ্রিলি তাদের ওপিনিয়ন্স গুলো হলো শেয়ার করতেছে and it's nothing like what we used to think before. Yeah. So এই জিনিসটা আমাদেরকে বলো যে how social media has changed the perception of modeling career in general and how it's actually benefiting you out of it. I mean, first of all, social media is a new thing. We are still adapting that. Second, আগে হচ্ছে মানুষ personally দেখে তারপর judge করতাম আমরা. But we already judge people by the social media account, how we are expressing ourselves, what are we sharing, our thoughts, and the way we presenting ourselves. We are representing ourselves everywhere in social media, right? In every social media accounts we have. So এখন এটা matter করে how we use it properly. When do we want an outsider stalk my account and think of me in a different way? We don't have that. We do have that control কিন্তু depending on what we post on regular basis. So যতদিন পর্যন্ত I think we models or we artists like entertainment যারা আছে আমার entertainment industryতে, we are focused on that. We are actually trying to do keep reminding ourselves what was our intention, what we are trying to represent, and অতদিন পর্যন্ত সুন্দর করে যদি মেইনটেইন করে I think there won't be any perception, different perception about So it. তোমাদের মতো যে new generation of models আছে right I feel like তোমরা এত vocal about what goes into the industry. You also show যে ধরো তোমার backstage আমরা আগে জানতাম না, হ্যাঁ, ম্যাগাজিন থেকে তো এগুলো আমরা জানতাম না, সো এখন দেখছি backstage কি হচ্ছে, you're also sharing your experience with choreographers yeah. and all that. There's some negative experiences that I've heard from the choreographers. Some choreographers, we're not going to name them definitely, but I think it's not negative at the same What was time. the experience though? Like they can be rude, they can be really uptight, Oh my gosh. high maintenance. Yeah, dude. Like, not এখানে- anybody cannot survive as a model. It looks easy. It looks like সুন্দর হলে it's easy to walk, to It's pose. really It's difficult. not. Trust me, you cannot handle it in one day.
No, you have to চামড়া be মানে অনেক হতে শক্ত হবে। হতে হয়, অনেক অনেক কিছু ফেস করতে, you just have to be very strong and actually start to keep working on it, না কিছু না চিন্তা করে ওইটাই আমি বলি যে তোমরা সার্ভাইভ করে কোরিওগ্রাফার্স থেকে যদি এরকম ভাবে মানে ইটস ম্যান্ডেটরি or is it like a international standard যে everyone is like that or নাকি এটা রিজিওনালের জন্য হলো কারণ আমি একটা হোস্ট করেছিলাম ওই যে ওয়েডিং কুটোর তুমি ছিলা ওখানে তো আমি ব্যাকস্টেজে ছিলাম তো সো আমি দেখলাম যে হাউ দে আর বিং ট্রিটেড এন্ড আই ফেল সো ব্যাড আমি চিন্তা করছিলাম ভাই আমি পারতাম না আমি আমার হিলস ধরে পিটানো স্টার্ট করতাম নট ইভেন কিডিং আমি লাইক তুই আমার থেকে 500 টাকার বেশি নিত এন্ড দেন আমি চলে যেতাম এন্ড দেন আমি পরে রিয়েলাইজ করলাম কি ভাই ওরা যদি এটা সার্ভাইভ করতে পারে ওরা মিডিয়া কি চিন্তা করে এটা তো ওদের লাগার কথা না you know what I'm trying to say so আবার আমি দেখছি এটাই বললাম তোমাকে যখন when I walk people কিন্তু 2 মিনিটের ওয়াকই দেখতেছে people didn't see যে what am I doing backstage সারা দিন আমি কি করছি like কিভাবে আমি প্র্যাকটিস করছি what hassle I'm facing nobody's seeing that people will see only the 2 minutes of walk how am I walking that's it right yeah so তোমার এই যে এইটাই আমি বললাম সো মডেলিং ক্যারিয়ারে আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখলাম যে আগে যেমন মানুষ মনে করতো যে মডেলিং ক্যারিয়ার ইজ রিয়েলি ব্যাড এখন কিন্তু it doesn't matter it's not about the industry তুমি অ্যাক্টিং ক্যারিয়ারের মধ্যে দেখবা যে if you actually want to look you'll notice a lot of things that you might not agree with even content creation or kintu but I want to ask you one question what do you think about when the word you hear model what do you think about model what is model representation right what representation beauty but not beauty standard right right and how you present it the models it's like clothes accessories or anything right lifestyle so idea about a model just imagine not anybody individual but the idea of a model is actually representing us right now how we are living in a best way possible so for me model is something we have to be extra hardworking to inspire thousands of people because we are showing a different lifestyle, beautiful, positive lifestyle, right? Standard. We're setting the standards. I mean, you're a model too. Yeah. তুমি সবই করো তুমি আমার মতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যেমন আমি ব্লগ করি আমি ওইটা করি এটা করি আবার এই পডকাস্টও করতেছি না আমি একটা পডকাস্ট করা বাকি আছে তুমি তোমার বাসার মধ্যে করবা তোমার বাসা কিন্তু অনেক সুন্দর ও থ্যাংক ইউ তোমার লিভিং রুমটা অনেক নাইস তোমার লিভিং রুমে তোমার ওয়ার্ক স্টেশনে করব আমি অ্যাকচুয়ালি ও ইউ ক্যান হ্যাঁ ওই ল্যাম্পটা নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করছিলাম যে ইনবক্সে আরেকটা স্পিন অফ বের করবো ইনবক্স ব্ল্যাক ওখানে হলো সব ইন্টিমেট কনভারসেশন হবে এখানেও তো হয় এখানে আরো একটু উপরে নিয়ে ওখানে আমরা সবাই হলো বাসার জামা কাপড় পরে করবো এই আই মিন ফর দ্যাট গ্ল্যামারলেস হ্যাঁ ইয়ে হবে হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে কিন্তু করে Jessia disagrees Yeah. দিছে লাইক আমার মেকআপ আর্টিস্টকে ছাড়া আমি ঢুকবোই না সরি গাইজ না বাট আমার তোমার জন্য আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে I've seen a lot of models আগের মডেল ভেরি সিনিয়র মডেলস they've come to media and অনেক কিছু উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলে মানে আমার মনে হয় যে মানে কম্পোজারটা তারা হারায় রাইট বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে they're intrigued কিন্তু they trigger হ্যাঁ they're triggered not intrigued triggered my English English no we we don't know English we no English we only good Bangla sometimes yeah হ্যাঁ ওদেরকে কিন্তু ট্রিগার করা হয় Right. so I agree with It's sad, yeah. but I also feel like the way you trigger how just don't go there and হ্যাঁ speak at the same time right but I don't think everybody gets that kind of media training trigger করা জিনিস এই যে ও তো অলরেডি আপসেট যে একটা পিজিএস পরে ইনবক্স হবে কেন right বাট আমাদের দেশে I don't think everybody gets that media training like একজন মডেল No, they they don't really know how to deal with press it's how they should But represent it's also at the same time, as a model, I feel like it's very overwhelming. We are trying to live our life. We're trying to inspire people. At the same time, there are like so many people trying to bash us up, asking me weird questions, and nobody trying to understand what's happening in our life. yeah I was going So to that's ask you sad. যে মিডিয়াতে আমি তোমার কোয়েশ্চেনস গুলো দেখছি হ্যাঁ। সো ব্রেইনলেস Jata, তোমার না সরি তোমাকে যেসব কোয়েশ্চেনস গুলো আস্ক করা হয় I've met her she's quite intelligent like আমরা কিন্তু we don't talk about like this superficial thing Yeah. we've hung out before আমি জানি না কেন মিডিয়া মানুষ মনে করে কি যে তুমি যেটা দেখছো ওইটার উপরে কোয়েশ্চেন করতে they think models are all about what they eat and how they beautify themselves Yeah. they just think that's all the things that they do right হ্যাঁ so how do you feel যখন তোমাকে এরকম কোয়েশ্চেন just randomly out of the blue এরকম করে কোয়েশ্চেন আস্ক করা হয়
মেজাজ খারাপ লাগে অনেক বেশি, আগে বেশি লাগতো, এখন মেজাজ খারাপ লাগে না। I feel like they have intention, whoever, like for example, a reporter is asking me weird questions, what intention does he have? He wants to have views because his boss is telling him make some good contents, I want views, right? It's not his fault. He's not thinking about me, he's thinking about himself. And it's not bad to think about selfish, you know. So he's thinking about his jobs. But it's sad, we do not think about the future. Whatever work we do, what impression or what are we getting out of it? We don't think about একটা random একটা stupid content করে ফেললাম, but a stupid person or any person can get influenced badly by this. We don't think about I that. have a question to three of you, like all three of you. Yeah. সেটা হচ্ছে as a model or as content creators or entertainers, let's just Public as public figures. Do you guys feel responsible that you have this, since you have this platform, you should use that to educate your audience or to bring in good information to the plate, নাকি তোমরা just চাও তোমরা যেটা চিন্তা করছো ওটাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, regardless of what they think or what they believe or how it shapes the society? You're looking at me. Now you go first. For me, both. Because I want to live a life where I want to feel good about myself. At the same time, I don't want others to feel bad about me too. I don't want anybody to feel bad about my work or get a wrong idea about my work. So at the same time, I want to educate them as well. For example, beauty pageant on first time আসছে, I had to go and personally tell everyone like what beauty pageant is, because it was very new to them. As well as modeling. When I started modeling, people were like bashing, no, this is wrong, that is right, that is they had their own explanation, everybody. So I had to explain. নিজেরা তো এই ফিল্ডে না। হ্যাঁ, exactly, হ্যাঁ। It makes no sense. Like তুমি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না হও, তুমি একটা নরমাল একটা অ্যাভারেজ মানুষ হয়তো তুমি তো বুঝতে পারবে না যে আমরা কিসের উপরে যাই, আমাদের ক্যারিয়ারটা অ্যাকচুয়ালি করতে কতদিন টাইম লাগে, what goes behind the curtains. You don't know anything about it. So I think ওইটাও একটা হয় যে তুমি ভালো ইনফরমেশন দিলেও I think you get judged eventually. So আমার জন্য এটা মনে হয় যে ভালো আর খারাপ যেটাই বলি না কেন, ইটস সাবজেক্টিভ। আমার জন্য যেটা ভালো এটা ওদের জন্য খারাপ হতে পারে, ওদের জন্য যেটা খারাপ সেটা আমার জন্য ভালো হতে পারে। It's still we're trying to figure out. Yeah, we're still trying to figure out. So I'm not an entertainer per se. Acha, I'm in the periphery of it. But You would PR for Guru Ghash. but one PR তারপর ধরো even when we're making content, one thing that sticks is that আমরা ভুল কিছু দিতে পারবো না. We can't preach wrong information. এটা তো obvious. That's a pressure. So whatever information's coming, Unknowingly, what if I do it? Unknowingly, because we are human beings after all. Yeah. so ওইটা একটা extra conscious থাকতে হয়. And about preaching good things or something, সবারই তো personal values থাকে. So there are causes that we believe in strongly. So perhaps ওটার উপর আমরা extra effort দিব, extra focus দিব so that it Or comes out. keeping that in mind while making contents. But at the same time, like we can't please everybody or we can't cater to everybody. Yeah. But coming to your question, খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন করছো। এখন তোমার কোয়েশ্চেনটা হলো, আমার কোয়েশ্চেনটা তোমার উপরে। এই যে ও যেটা বললো যে আমরা কি দিব, এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি হয়ে থাকে। ভালো ইনফরমেশন দিল অনেক সময় we get the negative impact on ourselves. Cancel culture. What do you have to say about that? I strongly feel sad for the people who got cancelled for petty issues. But then at the same time, mass having access or having such power. So এখানে আসলে অনেকগুলি layer আছে. So if you give the weapon to someone who's not educated enough to know how to handle that weapon, they're always going to misuse this. I think that's what happens in the case of cancel culture. But then again, is there any person who's supposed to educate us about it or not? I think it depends on the overall system, like how you're treating a whole generation of people who are Organized properly. Organized properly, educate them, create awareness about it. So before you take all these steps, তাদেরকে যদি হঠাৎ করে একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বলা হয় যে হ্যাঁ, do whatever you want to, definitely যদি আমারও কোনো কিছু নিয়ে আইডিয়া না থাকে, আমি ওটা ট্রাই করবো, আমি ট্রাই করবো, আমি ভুল করবো। আমরা আমাদের যেটা স্বভাবতই যেটা অভ্যাস যে whatever we see on social media, we tend to believe it without doing our own research. But আমাদের যে কোনো একটা স্টেটমেন্ট বিলিভ করার আগে, কোনো একটা নিউজ বিলিভ করার আগে we have to do our own research. এটাও কিন্তু অ্যাওয়ারনেসের একটা পার্ট, বা এটাও জানানোটাও কিন্তু পার্ট। এখন আমার জায়গা থেকে অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স আমি কাজটা করছি কিনা, that's my responsibility. আবার me as an entertainer, I cannot expect everybody to understand that.
And at the same time, the system has to be created in a way where everybody is aligned about the awareness. যেটা আমাদের এখানে ল্যাকিং আছে প্রচুর এখানে না আই থিঙ্ক ওভারঅল সব জায়গায় হ্যাঁ সব আই থিঙ্ক অডিয়েন্স এখন বেশি পলিটিক্যালি কারেক্ট হয়ে গেছে দেয়ার ইজ আ লিমিট আই ফিল আই থিঙ্ক অডিয়েন্স এখন অনেক বেশি ইমপেশেন্ট হয়ে গেছে বিকজ দে গট দ্য ফান যে হ্যাঁ I have the power to cancel someone if I want to. Exactly. Be that out of spite, be that from their research or not. And they take it personally. Yes. তোমার পার্সোনালি পছন্দ না হলে you're looking for তুমি ওই খুঁজে বের করবে you look for an excuse কোথায় ভুল করছে because at the end of 10 বছর আগে টুইট 10 বছর আগে পোস্ট যে চলে যাবে যেভাবে জেমস গান got cancelled do you remember James Gunn the director of Guardian of the Galaxy he got cancelled because of what যখন because of what so basically ওর ক্যারিয়ার হাইটে যখন গার্ডিয়ানস অফ দ্য গ্যালাক্সি করতেছে তারপর অন্যান্য শো করতেছে এখন পিস মেকার বানালো মানুষজন 10 বছর আগে ও একটা খুব অফেন্সিভ একটা জোক করছে ওকে ও করছে আই এগ্রি যে ইট ওয়াজ অফেন্সিভ বাট এটা 10 বছর আগে তো সো ডিজনি ফায়ার্ড হিম যে তুমি গার্ডিয়ান অফ দ্য গ্যালাক্সি 2 এর পর আর বানাবা না পরে আফটার ইয়ার ওকে আবার রিহায়ার করছে ওই হিটটা চলে গেছে ওকে আবার রিহায়ার করছে ইভেন দে নিউ যে ডুড we have to fire him because এখন মানুষজন অনেক পলিটিক্যাল হ্যাঁ একটা জিনিস people don't understand is the context so have you guys watched Friends yeah of course so when we watched it when we were little obviously funny like yeah but এখন বড় হলে কিন্তু we can see that there are definitely some homophobic jokes some transphobic jokes there যেটা এখন কিন্তু ভাল লাগে না after the things we've learned but can we hold them accountable ওই সময়ের জন্য no if they made something now even for the Bollywood movies that we grew up watching there were many cringe contents or dialogues or concepts or ideas introduced in those movies yeah very toxic relationship ideas ওটা জেনারেশনের জন্য ছিল তখনকার জেনারেশন was okay I feel like with time we have become so much judgmental we are judging every single thing আগে we used to chill like এত বেশি judgmental mentality ছিল না আগে generation and judgmental জিনিসটা হচ্ছে like judges we have they've gone through years of what do you call it training যে bias কিভাবে হবে না আমি দুইটা সাইডই দেখবো cancel culture কিন্তু দুই সাইড কখনো it's one side and people aren't patient enough to see the other side and লেগে যায় so এই ক্যান্সেল কালচারের জন্য আমি আগে জেসিয়া কাছে আসবো যে মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে এই ক্যান্সেল কালচারটা বা does it impact on the modeling career in general at some places sometimes it does but I would say mostly not because as a model again I'm এটা বলবো যে as a model we are actually building ourselves in a thick-skinned way like we can I think every model is a superhuman I feel like we can go through anything we are prepared for it এটা না হলে it's okay like try something else I think generation is like that we all are like this is not working fine let's work on this thing we are never going to sit and be sad about the people around us honestly so তোমার এই আরেকটা জিনিস আমি একটু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টপিকে যাচ্ছি মডেলিং যেহেতু আসছি সেটা হলো যে ধরো এখন বিউটি স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ I love that সো এখন তো আরো বেশি ডাইভার্স পিপল আর জয়নিং দ্য মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি সো মানুষ জয়েন করতেছে বাট আমরা কিন্তু স্টিল অনেস্টলি স্পিকিং বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল মিডিয়াতে কিন্তু রিপ্রেজেন্টেশনটা খুবই কম দেখতেছি আমরা মুখে বলতেছি যে বিউটি স্ট্যান্ডার্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এক্সাম্পল কিন্তু খুবই রেয়ারলি দেখতেছি we have যেন সে ফর এক্সাম্পল কারিনার কথা যদি আমি বলি কারিনা ইজ এ পাবলিক ফিগার ওকে চাইলে কিন্তু মডেলিং না মেবি নট রান ওয়ে বাট ওকে কিন্তু তুমি মডেল হিসেবে কিন্তু ইউজ করতে পারবা কারিনা আমাকে বলতেছিল যে আমাকে কেউ run away হতে পারে ওয়ার্স্ট অফ দ্য ওয়ার্স্ট ক্যারিয়ার মানে সিনারিওটা ধরলাম ওকে কেউ অ্যাপ্রোচ করে না অথচ লুক অ্যাট সোবিয়া বাংলাদেশেও কিন্তু ওকে তেমন অ্যাপ্রোচ করে না ইন্ডিয়াতে কিন্তু ওর ভালোই একটা ইয়েস তো আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষজন মুখে বলতেছে একটা বাট ওই সিস্টেমটা চেঞ্জ করতে পারছে না আমারও তাই মনে হয় সো ইটস ইভেন্চুয়ালি আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই হিপোক্রিটিক্যাল যে ক্যারিয়ারই হোক না কেন ইটস সেম ফর আই ডোন্ট নো হোস্টিং প্রবাবলি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ইজি মানে ইজি বলতে দ্য ইন্ডাস্ট্রি অফ হোস্টিং হ্যাঁ বাট এখানেও একটু আনফেয়ার কিছু কেসেস আছে যেমন ফিমেল হোস্টস আর প্রায়োরিটাইজড দেন মেল হোস্টস at any event I have so much thing to say about I know go on sorry না তুমি বলো হ্যাঁ but at the same time এখন ওই প্র্যাকটিসটা আছে যে মেল আর্টিস্টস আর পেইড মোর দেন ফিমেল আর্টিস্ট হোস্টিং এও okay that's good that's good I mean because I am working in an industry where a male model getting paid more than female models bro modeling industry yeah most of the brands this be other way around
Shouldn't they be some- paid what they Equal, deserve? at least equal বা হ্যাঁ। কাজ বুঝে ওরকম ভাবে Nah. Some places we do, some places, but mostly right now we are still working on it. say for example একটা রানওয়ে আমি দুইটা এক্সাম্পল দিব একটা হলো ফটোশুট আর একটা রানওয়ে ফটোশুটে সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর গেটিং 10,000 টাকা একটা মেল মডেল ওই সেম কাজের জন্য কত টাকা পাবে Same কাজের জন্য 30. What? মানে are they significantly better? Not really. Eventually, first the all models used to get paid very less, but then there was unity with male models, and they realized আমরা এটার নিচে করবো না, কেউই করবো না. And brands are bound to pay. Brands are bound to hire. They need a male model. So there was this unity. But when it came to female models, when I am still trying to have that unity, if we all the models in the industry decide not to work under this amount, don't you think it's gonna go up? They're bound to hire us, So right? the guys made a union, the girls couldn't make a union yet. We're working on it. Acha. Because they're very catty to each Yeah, I was going to ask, is there Not everyone. other. Not everyone. is it more competitive? Like, are there more female models than male models? There are a lot of female models, yes, but not. You said? Oh, like বাংলাতে বলো বলতেছে বাংলাতে বল সেন্টেন্স এত ইন্টারাপ্ট করছে আবার বলো বাংলাতে বল না ওকে বলতে দাও না। ভুলে গেছি আমি question. বাংলাতে বল মানে বাংলা Male models কে significantly বেশি হ্যাঁ। than female models. মানে ধরো numbers wise, for example, let's say I have a clothing brand, তো আমরা যখন we look for models, there are more female models than male models. মানে অনেক মডেলস আছে যারা শুরু বাট করছে। এখানে হচ্ছে ছেলেরা তো আবার নাই। বিউটি স্ট্যান্ডার্ড আমরা এখনো বাংলাদেশে ভাবে বিউটি স্ট্যান্ডার্ডটা কি বল একসেপ্ট করতে পারিনি ডিফারেন্ট টাইপের when it comes to model in বাংলাদেশ মেল মডেলস পাওয়া খুব ইজি লম্বা চোরা স্কিনি অনেক মানুষ আছে অনেক ছেলেরা আছে জিম টিম করে বাট ফিমেল মডেল আমাকে দেখতে সেম হ্যাঁ, দাড়ি আমি বলবো That razor আছে। cut, হ্যাঁ রেজার কাট দাড়ি আছে yeah. ওর উপরে pant and then loafers. Yeah. And when it comes to female models, especially firstly আমাদের প্রবলেম থাকে female models family like কেউ দেয় না ট্রাই করে একটা দুইটা গিগের পর they're like gone because they cannot continue. আমার কাছে মনে হয় যে ফিমেল মডেলদেরকে আরো বেশি পে করা উচিত বিকজ ওদের অনেক উপর স্টিগমা থাকে ফ্যামিলি থেকে ফিমেলদেরকে অনেক কিছু ট্রাই আউট করতে দেয় আমি বলতেছি না যে ওয়েমেন শুড বি পেইড মোর ট্যালেন্ট ওয়াইজ They should করবা paid based on their talent. Right, Just but- because somebody is male and there is a scarcity of, let's say, male hosts, male actors, and male models in this industry doesn't mean you pay them more just because they're male. মানে ওই ইন্ট্রিকটা নেওয়ার জন্য যে আমরা মেলদেরকে বেশি I'm not even sure if that's their intention or they just pay them more because they're But male. এটা মানে সব bargaining power জায়গায় টা হয় নাই। না but for example fashion shows are একদম with similar amount I think. ফ্যাশন I think রানওয়েতে runways yeah it's a similar amount. তো হোস্টিং এ এটা কেন হোস্টিং এ তো ফিমেলদের আরো বেশি ডিমান্ড থাকে অ্যাজ ফার এজ Because there are fewer male hosts. So when Correct. you're hiring them, you're bound to pay them whatever they charge. So since there are more good female industry to hosts, yes, it is. So since even আমার মানে অনেক calls পাই এরকম যে we're planning to hire you. Can you suggest us some male hosts? আমার নাম নিতে পারো না দেই তো চাপো মুখের উপরে কল দিব এখনই ক্লায়েন্টকে কল দিব এখনই মুখে ভাই আপনাকে বলছিলাম না রাখেন আছে কথা এই যে বলছিলাম না আমাকে কল শোনাবে নাই কেন বলেন এখনই পডকাস্টের সামনে আপনি বলছিলেন Just because he charges more, you didn't hire him. No, I don't charge more for. I charge very reasonable amount for hosting. No, Our it's hosting still a lot for them. আমার ওই যে You are a very good Adrenaline. host. Currently, actually, Bangladesh, they're looking for hosts with a good sense of humor. So you fit just right in. আমি করছি কয়েকদিন আগে and আমার আরেকটা নিয়ে কথা হচ্ছে I don't know ওটা পাবো কিনা but yeah মানে I really love hosting and yes I love hosting. I don't Come have back to the question. Yeah আমি বেশি বলতে চাই না। shy না blush করতে বলবে আমার ক্যারিয়ারটা হয় নাই so আমি আগে থেকে বলেই মানে মাশাআল্লাহ আমি যেমন আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি মুভি বিজনেসে ঢুকবো মানে অ্যাক্টর হতে চাই এটা আগে বলতাম বলা পরে হয় নাই হতে পারি না never know work on it yeah ওয়ার্ক অন ইট হাউ যদি মানুষজন আমাকে যদি পিকি না করে I আমি তো think দরজা নক করে বলতে পারবো না ভাই অডিশন কি কোনো স্ক্রিপ্ট আছে আমি কি অডিশন I দিতে have a পারবো different theory about it I don't hang out with but I don't hang out with a lot of people like I don't hang out with directors but I feel if you are excessively talented somebody is But bound he has to take to showcase. He needs a platform to showcase exactly. their acting opportunity talent, will come right? একটা পয়েন্টে ফাইন টাইম না but আমি লাগাবে দেখছি যে একটা করে আসবে কমেডিয়ানসরা কিন্তু চান্স কম পায় বিকজ কমেডিয়ানসরা কমেডি করে রাইট বাট অনেক কমেডিয়ানসরা কিন্তু গ্রেট অ্যাক্টর yeah
হলিউডে কিন্তু রবিন উইলিয়ামস, জিম ক্যারি, এরা অস্কার অ্যাওয়ার্ড দিয়ে Yeah, true. আরো আছে কিন্তু। তারপর টাইকা ওয়াইটিটি যে হলো থর মুভি ডিরেক্ট করছে, আচ্ছা ও অস্কার পাইছে কিনা জানি না, বাট হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর হিমসেলফ। কিন্তু হয়েছে কি actor because of the manager আছে and they are like approaching to different kind of production house. they're higher Bangladeshi did. না He's looking at oh my god then what it's not just about one manager Yeah. এখানে they have Hollywoodে যেটা হয় they have agencies. Yes. All the agencies have all the portfolios of all Yeah. the artists. So the পুরো system agencies করা। take it as their responsibility to Yeah. promote and build that artist because they're getting a share from it. Bangladeshe যেটা হয় there is no agency. Personal connection. There is no HR. There is no particular system that you can go through. So তোমার যদি casting director এর সাথে ভালো খাতির থাকে তুমি কল পাবা, Not I don't that. know থাকে, casting directors কারা। তুমি হয়তো কল পাবা বা পাবা না based on the content that's available online. So ওটা দেখে যদি তোমার কাউকে Right. মনে হয় যে হ্যাঁ he fits the character, you'll get a call or not. But ওই যে the continuous process of getting called for audition By yourself, it's a lot to do. Time to make new friends. Yeah. নিকেতনে যে বসে থাকে আমাদের, Niketan also? Oh, I didn't Yeah, know, sorry. না এটা নিকেতন না, এটা হলো বনানী, banani. Banani. Right. We want to talk about the remuneration as well. We already almost spoke about it. আর কি বলবো Reason kuch this Right. topic kuch this না মানে basically না, পরে আমি ভুলি। creative এই সাইডটাতে one thing we face is that you do your work Hmm. but payments দেওয়ার সময় it becomes Oh yeah, that was the one I was forgetting. Yes. so either the brand hasn't paid or এই জায়গায় আসে নাই or Time somebody in actually- finance died হ্যাঁ so paymentটা দিতে পারতেছি না or they're on leave. হ্যাঁ, এরকম হচ্ছে, oh the accounts team is on leave, you're getting your payment a month later. এক মাসের ছুটি But do you not দিছে। take advance? To get the job at times we have I don't know about her but I have to compromise on that. এখন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আরো একটা since there is no proper agency or organization or system যেটা হয় যে ভাই ব্রাদার প্যাকেজটা অনেক এই প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি. So এখন I don't blame them. I know the industry is very small and honestly এই ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো কাজ হচ্ছে purely because of the dedication of the people who work in this Agreed industry. completely. Because they love their job. So যখন আমি দেখছি যে আরো 10টা মানুষ তার জায়গা থেকে কম্প্রোমাইজ করে they're putting in so much for the sake of a good quality work that they're trying to make, ওখানে না মানে আমার ওই জায়গাটা আসলে থাকে না, মানে I would feel bad if I'm still sticking strong to my logic of getting that advance or getting paid more. So হ্যাঁ ওখানে গিয়ে একটু খারাপ লাগে, so তখন আসলে আর করতে পারি না, হ্যাঁ কিছু করার নাই. But I don't know if I should fix this or not, but You alone cannot fix it. I alone cannot come in and fix be like, Yes. let's do this together. yes. আচ্ছা, সো জেসি আমার তোমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। সো বেসিক্যালি যে তোমার ফটোশুটস গুলো আমি দেখি হ্যাঁ and every time I see your work আমি আমার টিমকে দেখাই যে look, this is what a model should be. And I see other model photos, they don't even come close to you. This is what I think. Because you have a look. You know how to look into the camera. And যেই তোমাকে ইয়ে করে আল্লাহ ওকে বাঁচায় রাখুক, যেই মেকআপ করে, যেই a lot of costume, people thank lot you of to people them. or photo or maybe তুমি বেস্ট ফটোস গুলো আপলোড দাও, I don't know, ও যেগুলো আপলোড দাও এই যে representation best photos Representation. upload দেয়. it's not just that she's very swift Effortless. about it হ্যাঁ হ্যাঁ She's very ওটা তাকে কাজ effortless. করছে। She look and the photo is ready. Right. হ্যাঁ হ্যাঁ so we did a shoot like with the two of them ও গৌরব ঘাসের মডেল ছিল। I know that reel was so It was very cool. ওই যে আমাকে আমার দিত না, যখন আমাকে দিত না, বলতেছে না যে সেকেন্ডই বলবেন, তা আমিও করবো। তোমাকে কোন দিক দিয়ে মডেল লাগে? এটা আমি মোটেও বলি নাই, আমি অনেকবার বলছি তুমি আমি করব আলাদা করে. Done. But হ্যাঁ so I basically have to take up on it. no we talked about this before আচ্ছা হ্যাঁ See, এভাবেই কানেকশন, ভাই ব্রাদার প্যাকেজ। My brother package. yeah but like I haven't found a good enough product for you yet, so like Okay. I hold you up there. But hence, so Thoro, we had like a lot of products for Jessia. And I thought like, acha, onek shomoy lege jabe, eta ki hobe. Oh, boslo dhup dhup hoye gelo. And I look at the photos and all of them are good. Normally, Thoro, onek shomoy models struggle because like, you know, you have to get into your zone and all that. Oh, she's on it. হ্যাঁ I know. ও অনেক effortless. So, yeah, well done. Thank you. আচ্ছা, লেটস, আমি তোমাকে এখন দুজনকে একটা কোশ্চেন করবো, সেগুলো ফার্স্টে তোমাকে দিয়ে। এই হোস্টিং জিনিসটা ইজ আ ক্রাফট, রাইট? তুমি কি ছোটবেলায় কি ডিবেটর ছিল বা হাউ ডিড ইউ ডিবেট? Okay, you had me a debate. No wonder you're so good at it. And তুমি কিভাবে জিনিসটা আসছে? How did you, মানে when
was it যখন তুমি রিয়েলাইজ করছো যে you want to become a model? Oh, very early age when I was like 10, 12 এরকম। Like, কি মনে What was করে the inspiration? কি মানে Inspiration. ওকে অ্যানসার না দুবদাব করে শেষ করে দেয়। I You know. know, explain yourself. আচ্ছা, okay, explanation. ঠিক আছে, যখন একদম ছোট ছিলাম তখন I remember my parents used to admire Aishwarya Rai, Sushmita Sen because they won Miss Universe, Miss World, okay? And why they admire, not because of their beauty, because they explained it to me, beauty with brains, they're smart, they're working on the society, and at the same time they're working in the entertainment industry to influence an impact, right? So that thing, I think I had the urge, like I want to be the person where my parents admire me, right? So there I got the adrenaline rush. I felt like I want to be there. I want to go to pageants. Then with time also, I always knew I wanted to be a model. I was never confused about my career. I always knew that Jaina kibabe hobo, but I want to be a model. So that's how I You're continued. like very professional about it. I guess. She's so natural. যখন কাজ করছে just usually ওরা যখন যেসব মডেলদের সাথে কাজ করে they're like fairly newcomers. আর মাঝে মাঝে তোমার ডিসকভার করো নর্মাল মানুষকে দিয়ে and they become models. So আমি জাস্ট দেখলাম যে ও জাস্ট মানে কতক্ষণ 10 মিনিট দুধা শেষ হয়ে গেল। Every photo she took came out amazing. একটা সময় যে বাজে লাগবে মানে there is nothing for her, there is nothing called a bad angle. না Every আচ্ছা angle guys, is a good আচ্ছা angle. যেটা আমি বুঝি in your head. তোমার কি মনে হয় যে তুমি যখন মডেলিং ক্যারিয়ার যখন তুমি ম্যাচিউর হয়ে যাবা তখন তুমি মডেলিং এজেন্সি দিবা বা পিআর এজেন্সি দিবা? অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে আমার, অনেক কিছু। I'm not sure I'm gonna be able to do it or not. That future will tell, but I will keep working on it আস্তে আস্তে। আমাকে Trying to পার্টনার build হিসেবে that. নিয়ে নিও। Of course. আমার কাছে কিছু টাকা পড়ে আছে আমি যদি বিজনেস ভালো আইডিয়া থাকে তাহলে নিব। হ্যাঁ আমার একটা ইচ্ছা আছে যেটা হলো পিআর এজেন্সি খোলা, যে এজেন্ট করা। আমার পিআর এজেন্সি খোলার ইচ্ছা আছে। আমার পাপারাজি করার ইচ্ছা আছে, বাংলাদেশি পাপারাজি টাইপের, বিকজ আই ফিল লাইক সেলিব্রিটি ট্রাফিকে সবাই বসে থাকবে ওটা মা ফ্রেন্ডের সাথে কানেক্ট Are waiting for the paths to come. এটা তো হয় বলিউডে অনেস্ট। বলিউডে হলিউডেও হয়, হলিউডেও হয়। হলিউডেরটা আমি জানি না। হলিউডে বেসিক্যালি আমি এটা একটা ডকুমেন্টারি নলেজ থেকে বলছি। বলো। So হলিউডে বেসিক্যালি 90s they started this culture of, and it started from Princess Diana. Wow. And when it started working, the Hollywood stars also started doing it for themselves, and they would hire photographers to come and photograph them, and that happens till date. আমরা করি না কেন? Because আমাদের news আসলে we don't get to sell our news at that amount. I think we should আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম ব্যাপানা করে সবই তো দেখাই সবাই তো দেখাই দিচ্ছি। So they're like নিউজ But just imagine at a social media account, like, publishing our stories only, and in a nicer way, not just সবাই that করে। way. এটার জন্য আমার পডকাস্ট আছে, রাইট? ইউ কুড, তুমি যেটা কথা বলতেছো ওইটা হলো তোমার এন্টারটেইনমেন্টের জন্য ডিজিটাল একটা প্ল্যাটফর্ম। Yeah. আমরা কিন্তু অনেক কিছু বের করতে পারি। তোমরা খালি ওই যে কালচারাল ইভেন্টে যাওয়া একটু কমায় দাও, এন্ড কাজ করা একটু মনোযোগ করো। মোটিভেশন লাগে তোমাদেরকে দেখলে, কেমনে মোটিভেটেড হবো? যদি কল দিয়ে বলো কালচারাল ইভেন্টস এ জয়েন করতে। We should wrap up the episode. True, আমরা এত laid back. I consider myself like Apple. I mean, যদি Apple বলতে not the Apple, Apple phone, Apple brand. brand, I actually take inspiration from that brand because আমার কাছে মনে হয় কি আমি যে জিনিসটা করবো খুব slowly করবো, অনেক লেটে করবো। আমার কাছে মনে হয় যে মানে I have like thousands of plans in my head running all the time. ওর কাছে আমি blurt out করতে থাকি খালি সারাদিন এটা করতে চাই, এটা করতে চাই। বাট আমার প্রবলেম হচ্ছে যে যেটাই করব has to be perfect. সো কাজটা করার আগেই আমি ধরো 10টা ভুল বের করে I'm like না এখানে এটা ফ্ল আছে, পারফেকশন করা লাগবে। answer is no, yeah, I know. সো আমি ওই যে অনেক ঘ্যান করতে থাকি, খুঁত করতে থাকি। But you have to start somewhere. yeah, I know, but the start has to be good. হ্যাঁ মানে I'm pretty sure you are quite, মানে তোমার অনেক আইডিয়া গুলো কিন্তু অনেক ভালো লাগে আমার কাছে। তোমার কিছু টেস্ট বলো, তোমার ইভেন আউটফিট, এভরিথিং, you have a different aesthetic going on around you. So I'm pretty sure যে তুমি যেটা স্টার্ট করবে it will have taste, it will have, and আমি জানি না যে ম্যান পাওয়ার কিরকম থাকবে তোমার। হ্যাঁ, তোমার মতো যদি গায়েব থাকে তাহলে তো হবে না। ওকে যা দেখা যায় যে ওনার নাই, পার্টনার নাই, না এখন I'm trying to হোস্ট করতে চাই collaborate with people who are equally serious. And mashallah আমি এখন কিছু মানুষ পাচ্ছি যারা মানে এরকম ট্রায়াল এন্ড এরর নিয়েই আসলে করতে হবে। আমার প্রবলেম হচ্ছে if I'm planning something I want the results right now.
বাট আমার যে ওয়েট করতে হবে একটু Patience. পেশেন্ট হতে হবে একটু, ওটা আমি আস্তে আস্তে আম লার্নিং। সো আম লার্নিং টু বি পেশেন্ট, আম টেকিং দ্য ওয়ার্ক স্লোলি। কয়েকটা প্রজেক্ট মানে আদার দেন দ্য ব্র্যান্ডস কয়েকটা আরো প্রজেক্ট মানে আছে। সো ও মাত্র বলো না যে ও কি বলে হি ওয়ান্টস আ রেজাল্ট রাইট নাও, শি উড বি আ টেরেবল ক্লায়েন্ট। আমাদেরকে যদি Sales বাড়ে নাই কেন? ভিউজ আসে না কেন রাখেন, ভিউজ এত কম করে তোমাকে এত টাকা দিছি কি এটার জন্য? আই ফিল লাইক দ্যাট। আচ্ছা, সো আমার তোমার জন্য লাস্ট মানে ক্যারিয়ার ওয়াইজ দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, দেন উইল গো টু সাম পার্সোনাল কোয়েশ্চেন। Acha. ডু মডেলস হেট ইনফ্লুয়েন্সার্স? Yes. Why? First, we don't hate newcomers. We appreciate people with talented people. Influencers কিন্তু not newcomers. এটাই বলছি। Oh. I'm going there. Patience, guys. Patience. So why we hate influencers? We don't in most of the spaces. We do at certain platforms, because when we know, for example, runways. Okay, so when we know that we are so, you have to be excessively patient to be there. Shokal bhor theke thako, makeup now, rehearsals koro. Tapor when the show comes, just 2 minutes walk, right? But when you see a newcomer coming, it can be influencer, it can be anybody else too. But mostly influencers, right? When you see them like coming here and they're like throwing tantrums, like blah, 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 blah. So we know like as a model, we're working so hard being there, not throwing tantrums. Actually followers এর জন্য। Yeah, Followers yeah. The আসে- intention is different. Like we want to create something out of it, and they're coming like for the views maybe, or to show like influence to show off, I guess. Yeah, in a better way. So এই জন্য মনে হয় আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে last moment-এ। not all influencers are same, but I have seen hardworking influencers actually doing really good, and I appreciate them. Thank you so much. Actually, but I'm really not I try. I try. I'm really not okay with the fact that how entire industry is turning into they're turning for more views than creating art. yeah. And that loses the whole concept Yes. of creating art, Yes. right? Yeah. So But at the same time তুমি যদি তোমারও এটা একটা আর্গুমেন্ট হতে পারে যে মেবি মানুষদের টেস্ট এত ভালো না, যা অডিয়েন্স কিছু অডিয়েন্সের টেস্ট ভালো না বলে ওরা ওই সব অডিয়েন্সকে টার্গেট। that's when the responsibility of you as a content creator or an artist comes in. ফিড পিপল। হ্যাঁ, to give them more options so that they know, okay, আচ্ছা এটা তো এরকম ডিফারেন্টলিও হতে পারে। বাংলাদেশে এখন প্র্যাকটিসটা আমি বলবো না সব জায়গায়, বিকজ আমি হোল স্ট্যাটিস্টিক্স জানি না, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেসে বা আমি যে প্রজেক্টে কাজ করতে যাই পার্সোনালি, আমি অতটুকুতেই থাকি, যে মানুষ কি পছন্দ করবে। যখন একটা স্ক্রিপ্টও লেখা হয়, হ্যাঁ। লাইক আচ্ছা মানুষ কি এটা খাবে, Yeah. আচ্ছা এই জোকটা মনে হয় মানুষ পছন্দ করবে। You're not here to please your audience, you're here to craft your own art. Yeah. You're here to give them what you believe in. এখন সমরেশ মজুমদার যদি ওই সময়ে চিন্তা করতো যে আমি সেই সময় এইভাবে লিখবো না, মানুষ কি পছন্দ করে ওইভাবে লিখবো, maybe people wouldn't get introduced to the new ideas he Right. had written in that book. So আমি যদি ওইখানেই তো আমার আর্টিস্ট হিসেবে রেসপন্সিবিলিটিটা আসে যে how I'm thinking is maybe not as common as 10 other people, maybe it's unique, that's why I have the power to practice it. যেমন মানুষের আমার ফারুক ভাইকে নিয়েও কথা বলছিলাম, বা when Fuad Bhai or Habib Bhai came in with the new sound of Krishno and Bonno. Yeah. So if they didn't introduce that new sound to the audience, মানুষ কিন্তু জানতো না যে this kind of thing exists, or এভাবেও গান করা আসলে যায়। ভাল লাগতে পারে বা এভাবেও করা যায়। So I think আমাদের মানে as an industry as whole, we should get out of this idea, মানে আমরা out of the box বলি, but দিন শেষে ওই যে মানুষ কি Box এর পছন্দ ভিতরে। করবে বক্সেই কিন্তু আউট অফ রেখে দ্য দেই। বক্সে এটা ভিতরে কি না view একটা হবে? টিফিন কেস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, so এটার কি ভিউ হবে, এটা কি মানুষ পছন্দ করবে, এটা Right. কি এত রিচ হবে, that's not how you create art. Right. You have Everyone a different Something that sells. I think এটা একটা মানে sort of capitalism whole much larger conversation. হ্যাঁ But হ্যাঁ, যে পেট চালাইতে তো হবে মানুষের। The other হুম। argument is বানাইতেছে এটার জন্য। This is how our news portals became tabloids. exactly. যেসব ভিডিওস বানায় হুম। views মানে it's up to the audience again. হ্যাঁ। We need patrons of art. এটাই নাই। না আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন কিন্তু আমাদের জেনারেশন কিন্তু একটু চেঞ্জ হচ্ছে, একটা শিফট আসতেছে যে জেনজিজ হুম, আস হুম, যেসব মিলেনিয়ালস উইথ গুড টেস্ট, thankfully we are in the industry and we are trying to introduce something new to the audience. এটা জন্য আমার কমেডি দিক দিয়েও কিন্তু মানুষজন আমাকে কাইনেটিক থেকে বলতো যে তোমার
মেবি এই টাইপের হিউমারটা মেবি মানুষজন পছন্দ নাও করতে পারে আমাকে ও বলতো যে এই হিউমারটা কি একটু বেশি এইজি হয়ে যাচ্ছে কিনা বাট ইনিশিয়ালি when I started আমি জানতাম ফর সাম রিজন মাই ইন্টুইশন পাওয়ার ইজ লাইক ভেরি স্ট্রং তো আমি জানতাম যে নাও ইজ দ্য রাইট টাইম ফর মাই কাইন্ড অফ হিউমার অ্যান্ড দেন আমি স্টার্ট করছি এর ঠিক আগে আমি দেখতাম যে মানুষজন যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা নিয়ে কমেডি করতো রঞ্চি টাইপের ভিডিওগুলো একদম পুরো স্যাচুরেশন ভাই করে বুঝতে পারছি ইউটিউবে যেগুলো বাংলার মতো কমেডি আমি আসার পরে অ্যান্ড দেন পিপল স্টার্টেড মেকিং মিম সোর্টা ভিডিও কন্টেন্ট রাইট তুমি স্টার্ট করছো অনেক আগে ছিল He's one of the pioneers. but when I saw you I could relate to your jokes and I liked you more because you're witty as well. so like I don't know like if, This is why we you are felt this is why we are yeah but this was I was wondering why did you disappear, why didn't you make, but when I saw you reappear again, starting comedies again, I felt really good about it because I feel like happy. somehow I can relate to a comedian, or somebody, who is making contents differently. ওইটাই And you had an acceptance always. right oh thank you so this He doesn't even realize. okay I cannot take compliments that easily but আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি so basically যখন That's all four of us here. we were actually the pioneers of the Bengali comedy বাংলাদেশে কমেডি ভিডিও আমরা সালমান জাস্ট দ্য বোথ অফ আস কিন্তু এর আগে কিন্তু কমেডি একটা বানানো সো আমরা যখন চলে আসছি ওই জনরা থেকে আমরা কিন্তু 3-4 বছর ছিলাম আমাদের এই জনরাটা ধরে অন্যান্য কমেডিয়ানসরা সেম টাইপের কমেডি বানাচ্ছিল আর আমি তো ছিলাম না আবার মাঝখানে 3-4 বছর তো গায়েব ছিলাম আমি দেখে আসছি 5-3-4 বছর ধরে একই টাইপের কমেডি and since I was one of the pioneer of the comedy scenes it was my responsibility to bring something new to the table. Yeah, of course. And then I became another for the second time I became the pioneer. আমি বলবো না যে এটা আমি বলে মানাবে না বাট আমি এটা বলবো 2020 তে when I started creating those kind of contents এগুলা কেউ বানাতো না খুব ডার্ক জোক লাইক ডার্ক বলতে হলো ডার্ক হিউমার জোক দিয়ে স্টার্ট করছি and then এটা আস্তে আস্তে অ্যাকসেপ্টেন্স পাইছে তারপর ম্যাসের কাছে যখন চলে গেছি ম্যাসের মানুষ তো এটা বুঝে না আমাদের হিউমার সার্কাস্টিক হিউমারটা বুঝে না everybody is bound to understand sometimes এটা তোমার আস্তে আস্তে মানে একটা চর্চা লাগে তো like there are so many billions and millions of people in the world, do you want to make each and everybody understand your jokes? no definitely আমি চাই না আমার টাইপের মানুষের জন্য শুনে বাট ধর একটা ম্যাস মানুষের কাছে যখন এটা যাচ্ছে they are thinking যে আমরা খুব অফেন্সিভ জিনিস করতেছি it's same with music, it's same with the modeling ধর তোমরা এখন কিন্তু খুব abstract high fashion যেটা অনেকে কি পড়ে আছে like a specific project এই audience এর জন্য different যখন project আছে that's different we try to give gifts to every type of audience to be honest right ওইটাই তো আমাদের জন্য কিন্তু একটা huge responsibility it's not like যে আমরা mass কে টার্গেট করতেছি we have to target people like us we have to target our friends we have to target a different set of clients we choose different type of audience and we create the mass because there are less people right now এটার জন্য আমাদের রেসপন্সিবিলিটি সব দিকে আমরা পেনিট্রেট করতে ঠিক না এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু so coming to a bit more personal যে what inspires you in life in general What inspires me in life in general? Work. Like creating more things of my own so that I can leave a footprint less than my carbon footprint. legacy Legacy. Taylor Swift থেকে অনেক কম Oh my god. Actually, less than কেন বললাম more than my carbon footprint. The carbon footprint has to be less. Right. Honestly, peace motivates me a lot in life. Traveling inspires me a lot. And good art, be that in form of music, movies, books, audiobook, podcasts, anything. So I live to enjoy different experiences. So that's why maybe I also tap into different sectors of work to see what's the experience of working in that, how does it feel to be working in the other sector. And am I following your question? Yeah, you are. No. So you're basically your ছিল কোয়েশ্চনটা আমার জন্য so basically তোমার ক্রাফটটা is না it's really deep and আমরা actually অনেক কিছু জানতে পারবো এখান থেকে so basically your craft inspires you to live like to inspire yourself and others through your it's like a loop it's like you a loop. inspire me I inspire you Yes. you inspire me I Yes, exactly. what about you like what inspires you in life
I don't know what Money. inspires me right now. Money does. Of course. All the time. All the Comfort does. Wanting new things in life, you know. Experiences. Yeah, because everybody's taste changes with time. এখন এটা ভালো লাগে এক বছর পর আর different জিনিস ভালো লাগছে. But what inspires me seeing the changes, this like last one এর কি করেছি and এক বছর পর আমি কই আছি and what I'm looking for to experience in life. So always constantly changing my path. I guess that And inspires me me. also that you really love doing movies, right? And you want to work in movies. I really like, I find acting very interesting. Very, very interesting. Just like I used to find modeling very interesting before I started modeling. So it's kind of similar adrenaline, you know, like Starting in something. the interesting thing you get, you know, the butterflies, like, oh, this is very interesting. It's hard. Like, okay, something in life to challenge myself, you know. Right. So I need But to I work think hard on that. acting, people will criticize you less. Nah, I think- Not people, but the audience na. oh, Behind the cameraman, like the. you criticize me less. Because I'm তোমাকে বললাম না ওই যে ধরো Modeling এ everybody যারা মডেলিং এ তো অনেক ক্রিটিসিজম থাকে ইভেন ফ্রম দ্য উইদিন দ্য ইন্ডাস্ট্রি দিস ইজ হোয়াট আই নো আই ডোন্ট নো ইফ ইটস ট্রু আমার কাছে different. Like, আমার কাছে মনে modeling, I am treated like a queen. Like, oh my God, you know, everybody is like, তুমি বলতে পারো আই কান্ট রিলেট রাখেন yeah, I can't relate. the other bees can But I'm relate, like, not me. acting is tough because I don't understand the industry. Still trying to understand how it works. Just like, you know, how you get works. How do I, you know, should I Same. approach the casting director? Same কিভাবে I don't know. I really want to even I couldn't crack it. Yeah, so I'm trying to understand. তোমার একটা মুভি আসছে স্যার you could not and that is your second movie নাকি third That's my second movie. তার মানে আরো আছে বলতেছ না ও গুনতেছে কেন The heck? না আমার তুমি জানো মানে আই এম হাংরি টু অ্যাক্ট লাইক অ্যাক্ট ইন আ ভেরি গুড প্রজেক্ট আমাকে ছোট স্ক্রিন টাইম দিলো ওই স্ক্রিন টাইম আমি আই মেক শিওর আই ডু দ্য বেস্ট জব But it's I not don't know about who to screen time. knock. It's about the character that you Right. get, the challenges that you get to play the character. নিজে নিজে বানায় বানায় চলো আমরা shorts পরে start করি. চলো আমাদের শর্ট ফিল্ম যে ও তো প্রোডিউসার হতে চায় This, Let's. Ooh. I even have few good stories. If you yeah, want. we had this discussion Oh right. Yes. over cultural water. কালচারাল ইভেন্টে গেলে আমাদের মনে হয় কি আমরা সব কিছু করে ফেলতে পারবো অনেকদিন পর একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে No, এই কথা তো বাসায় হয়েছিল ও বাসায় আর cultural event-এও না right. তো দুটো অ্যাকচুয়ালি একসাথে বাসায় আসো একসাথে আসো তোমার সেপারেটলি আসছো So, একসাথে আসলে অনেক মজা হবে আমার বাসা এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন আমাকে বলছিলাম একদিন let's plan it together. Let's plan it. Plan করে উই আর ভেরি হবে না বোরিং with পিপল all- অনেস্টলি আমরা অনেক বোরিং কজ এই জন্যই কালচারাল ইভেন্টে আমরা চারজন সবসময় একসাথে থাকি না? because we're boring. All of us are boring. I don't know জেসিয়া আমার কাছে মনে হয় কি জেসিয়া ইজ লাইক দ্য মাদার কজ ও কিন্তু মানে জেসিয়া বিকামস দ্য বেবি সিটার কিন্তু Was really অনেক নাইস হ্যাঁ ও অনেক ফার্স্ট nice. টাইমে যখন ওর সাথে আমি বাইরে গেছি ও আমাকে বলছে রাকিন আর ইউ ওকে হ্যাঁ আর ইউ ওকে হ্যাঁ ও আমাকে গাইড করতেছে হ্যাঁ ও আমাকে একটা জায়গায় বলে কি রাকিন ডোন্ট ওভার পে অ্যান্ড গেস হোয়াট ও কিন্তু ওর সাথে কিন্তু ফার্স্ট টাইম গেছি এর আগে কিন্তু পার্টিতে দেখা হয়েছে cultural event. She's very giving. শি ইজ ভেরি গিভেন ও কিন্তু দরকার ছিল না যে আমার সাথে এসে কজ হ্যাঁ। উই জাস্ট বেয়ারলি ম্যাট ও এসে একটু পর রাকিন আমি ওকে আমি যে ইয়ে করবো রাকিন প্লিজ ডোন্ট ওভার পে দোজ গাইস আর প্রবাবলি লাইক ইউ নো Ripping you up. হ্যাঁ প্লিজ এটা করুন এন্ড আই ওয়াজ লাইক mommy said yeah Yeah. I appreciate these things because আমার হয় কি যে I end up always like taking care of people so when I get that I Yeah, because first time I remember that very well because we met, I was being motherly and somebody was asking me, did you reach? I was like, who the fuck are you? Like, why are somebody's asking me? the fuck are you And I was like, whoa, like that's different. Like, oh, I'm getting a different, like, you know, my kind of energy too. I was like, oh, this is nice. Yeah. I like taking care of And it's very peaceful to chill with her. আমার মনে হয় যে ওর সাথে hang out non-judgmental ওর সাথে হ্যাং আউট করলে মানে হাউ ডু আই পুট ইট ইন আ বেটার ওয়ার্ড মানে আমার মাথায় রাইট নাও যেটা আসতেছে যে ইউ ক্যান বি অ্যালোন উইথ হার দ্যাটস you can be true to yourself পিসফুল থিং same to you true to Same with you. yourself thank you true to yourself of course but you can be alone with her like you don't feel that pressure of socializing all the time trying to keep her entertained all the time হ্যাঁ মানে she's in her zone That's how I remember how ও এখন এত কি করে শোর শেষে Okay, so I think the first time I connected with Sarah because we randomly একদিন এরকম হচ্ছিল, we planned a trip. oh yeah I didn't know she was gonna be there. I'm just last moment আমাকে ফোন দিয়ে বলছে না আমরা যাচ্ছি তুমি কি যাবা? And I was having a bad time at that moment in my life. I was like fuck everything. I'm going to go on a trip.
and এটা হচ্ছে সাজেকে ছিল কিন্তু পাহাড়ে যেটা নেটওয়ার্কও নাই so me Sarah and this Dolapu we stayed in a room together and everybody was like themselves we had like super chill we didn't bother anybody such a good energy like she was reading books Dolapu আর আমি প্যাটিওতে বসে আমরা চিল করতেছি আবার all three of us are we were playing something so মানে you can be yourself you can be in your own space with her so I think that's the most common same goes for me আমি এখন লাইক এমন একটা এজে আমরা দুজনে এমন একটা এজে যে আমাদের ওই যে পিপল প্লিজিং জিনিসটা নাই ক্লিক করলে করবে না করলে ন্যাচারালি ইট হ্যাজ টু কাম ন্যাচারালি so I think I was quite surprised যে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে I know almost everyone but still like very handful of selective people যাদের সাথে আমার অনেক বন্ডিং ভালো হয়েছে we don't necessarily like hang out every day but then again when we meet as if like ওরে মা কই ছিল একসাথে কই ছিল জিগরিদোস so I like that it's like no strings attached but at the same time we want the best for each other and you know just be who the you are be comfortable আমি একসময় ভয় পাইতাম যে shit মানুষ যদি বুঝে ফেলে আমার বোরিং পারসন actually আমি peer pressure ভুগতাম জানো আমি এখনো ভুগি peer pressure আমি এখনো মানে either I'm like over pleasing them or going overboard to please people socially momentarily একটা রাশের জন্য হয়ে যায় ওটা আমার তারপরে ওই পিকটা চলে যাওয়ার পরে I'm like here আমি বাসায় যেতে হবে আমি 2 দিন বাসায় থাকবো না আমি next 1 week বাসায় থাকবো আমার তো হচ্ছে like I'm like so যে তিনটে ইভেন্টে যাওয়ার পর I was like that's it মানে সব এনার্জি দিয়ে একটা জায়গায় আর যেতে ইচ্ছা করে না until and unless like এক সপ্তাহ পরে when it comes to if I like the place I will stay longer if I don't I will leave simple I won't be like trying too hard to blend in I know I want to have fun I want to like feel good about the situation right now so I will do everything that I can possible and try it out আমি ওকে দেখছি খুব কমফোর্টেবলি একটা কর্নারে একটা জায়গায় বসে আছে এরকম মানুষ আমি লাইফে দেখি নাই ইভেন আমি হলে কিন্তু আমি প্যারা খাইতাম আমি লাস্ট কালচারাল ইভেন্টে তুমি কর্নারে বসেছিলে I found I was like forcing him like চলো ভিতরে যাই he's like that's a different story but না আমি অ্যাকচুয়ালি দেখছি যে আমি কিন্তু একা কোথাও যেতে পারি না আমার অনেক এনজাইটি কিক করে ও যে দেখছি কত সুন্দর করে নিজের মতো বসে আছে চিন্তা করতেছে শোনো we're even now তুমি একটাতে আমাকে এইভাবে দেখছো এই সিচুয়েশন আমি তোমাকে যেভাবে আমাকে অ্যাটাক করতেছে right so we have seen আমাদের দুজনের lowest anyway I think this is the end of our episode and thanks to both of you really Sarah and Jessia for thank you so much for inviting at that us formal moment আমাদের এখন formal moment একটু করতে হবে and really hope you guys enjoyed being here I tried to enjoy as I said before you tried wow model I did or the standard or the demand অনেক বেশি অনেক পোস্টার ঠিক ছিল না আসলে এটার জন্য এটা বলতে দরকার ঠিক করে নি আমার নিজে কি ভালো হলে হতো বলো তুমি বলো you can be yourself even if you criticize me it's fine কি ভালো হলো তুমি কোয়েশ্চন কেন করছো I help you out buddy or more food there's another spaghetti there like that's mine that's yours মানে তুমি আমি জানতাম না তুমি এত খাও I had no idea maybe more pillows bro আমি দেখছি যে হেলদি মানুষ they are like না আমি এটা খাবো না আমি ওইটা খাবো না এটা খাবো না নর্মাল মানুষ আর ও দেখতেছে যাই খাচ্ছে তাই খাচ্ছে so it's amazing খাবার আছে anyway guys thank you bye bye till the next episode bye